Dear devotees, welcome to our regular PSDG Connect session. It's lovely to have all of you with us again. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать всех на наш PSDG Connect. Мы счастливы видеть вас снова, быть с вами вместе сегодня. We'll start with our opening prayers. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Jakshuran Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Partha Sarathhi Das Goswami Namine Dasa Goswami Vande Nama Bhajana Samshrayam Yamya Dese Guru Desya Stapikam Shritavatsalam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We'll go into our japa session before we have our class by Guru Maharaj. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasati Gaura Bhaktivinoda, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matreno Parama Api Bhavat. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, dear devotees. Thank you very much for joining us. We'll be having Guru Maharaj joining us shortly. In the meantime, I hope everybody's well in their Krishna consciousness and engaged in service nicely. Person Prabhu. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо, что присоединились.
Гуру Махарадж вскоре присоединится к нам, и тем временем, пока он еще не присоединился, я надеюсь, у вас все хорошо, и вы все счастливы в сознании Кришны. For those in South Africa, we have an exciting time because we'll be having our Rath Yatra festival, probably the national festival and the biggest festival in South Africa, coming up in this weekend, the Easter long weekend. И для тех, кто в Южной Африке, у нас есть замечательное событие, которое произойдет на следующие выходные. Это Пасха, и это будет национальный фестиваль, и у нас будет Радха-ятра. And often Guru Maharaj would talk about the first Rath Yatra that he was involved in, which took place in a small town called Tongat. And they would take the deities on the back of a little truck in the town. И Гуру Махарадж часто рассказывал о первом фестивале Радха-ятры, в котором он был вовлечен. Это был фестиваль в маленьком местечке Тонгат, где божества носили, перевозили сзади на грузовике в багажнике. Of course, Srila Prabhupada started these festivals all around the world to give an opportunity for all the living entities to be engaged in service, but also as us, for a community, to come together and put these wonderful activities and festivals together so we can present Krishna consciousness nicely. И Шрила Прабхупада, он организовал этот фестиваль для того, чтобы все преданные по всему миру имели служение, и также чтобы все были заняты и все были, так сказать, счастливы в этом служении. And in so many ways, Lord Jagannath is so dear to all of us. First of all, if we understand the interactions of Sri Chaitanya Mahaprabhu with Jagannath, that is really the depth of our Siddhanta, particularly coming in our line. And it presents the deepest exchanges between Krishna and Lord Chaitanya. And those interactions have so many facets, particularly on coming together as well as in separation. И Господь Джаганатха – это изумительная татва, и мы должны понимать глубину настроения Господа Чайтаньи, его отношения с Ним, и там есть столько много разных аспектов и различных оттенков в этих отношениях, поэтому это очень глубоко думать об этом и совершать этот фестиваль. And all these festivals and pastimes of the Lord are meant to be entrenched in our own mind as we deepening our spiritual journey. And as we chanting the holy names on our japa, we're meant to be recalling these wonderful pastimes so that it actually can deepen our appreciation for the holy name and develop attachment for the holy name and the Supreme Personality of Godhead. И это служение, оно поможет нам усилить нашу внутреннюю медитацию, сконцентрировать наш ум на внутреннем служении, также даст возможность признать или оценить более глубоко наше настроение в джапе, святое имя и в целом медитацию на Господа. And we are fortunate Guru Maharaj, His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj, has been such an intricate role player in all the festivals. And nowadays, due to his health, he may not participate as much as he used to, but he's always at the festival encouraging devotees, speaking to devotees, giving wonderful classes to encourage everybody to, again, continue their Krishna consciousness and deepen their bhakti. И Гуру Махарадж, он всегда был значительной фигурой во всех этих фестивалях. Он всегда так сказать, за сценой вдохновлял преданных, всегда беседовал с ними, давал им общение и свои лекции. Сейчас из-за плохого здоровья, возможно, он не участвует в этом. With that, we'd like to welcome Guru Maharaj. Thank you very much for joining us again today and giving us your wonderful association. We look forward to hearing your wonderful words. Thank you for that wonderful introduction. Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshunatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Tatanti Sambadantikam Pandeham Shri Guru Shri Yatapatakamal Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaraganatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadvutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bidam Sagana Lalita Shri Vishavitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostade Tapta Kansham Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutadevi Pranamani Hari Priya Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitalam bhavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chota Bada Bhakti Ganam Vandanam Sabha Acharan. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnavas, whether they are Chota, neophyte, or Bada, advanced. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам, независимо от того, либо они чота, начинающие, либо бада, продвинутые. A Vaishnav is anyone who has accepted Krishna or one of his expansions, like Lord Vishnu, as the goal of life. Вайшнав – это тот, кто принимает Кришну или одного из его экспансий как цель жизни. But there are many gradations of Vaishnavas. Но существует множество градаций вайшнавов. So gradation, it means different levels of Vaishnavas. Градация – это значит различные уровни вайшнавов. In the spiritual world, there are also flowers. В духовном мире также есть цветы. And the flowers are used to glorify Radha and Krishna. И цветы, они предназначены для того, чтобы прославлять Раду и Кришну. And one of the services in the spiritual world, Vrindavan, is to make flower garlands. И одно из служений в духовном мире – это делать гирлянды цветочные. So within the material world, in a spiritual movement, we can also make flower garlands. Даже в материальном мире, в духовном движении мы тоже можем делать цветочные гирлянды. So we're practicing in the material world. Being in a spiritual mission like ISKCON is like apprenticeship. Мы практикуем, будучи в материальном мире, в духовном движении, это подобно ученичеству. And being within a spiritual mission in the material world is preparing us to join in Krishna's family in Vrindavan. И быть в духовном обществе, в материальном мире – это подготовка нас к тому, чтобы присоединиться к духовной семье во Вриндаване, к семье Кришны. In the material world, the family relationships are temporary. В материальном мире семейные взаимоотношения, они временны. Like father, mother is temporary. Как отец, мать, все они временны. And actually, we as spiritual living beings have had many parents. И мы, будучи духовными живыми существами, мы имеем очень много родителей. Even the animals have parents. Даже животные имеют своих родителей. So
Krishna consciousness is preparing us to enter into Krishna's eternal family. И сознание Кришны приготавливает нас к входу в нашу вечную духовную семью. Therefore, in the spiritual world, there are the gopas, which means the cowherd boys. Поэтому в духовном мире есть гопы, что значит мальчики-пастушки. And there's millions and millions and billions of cowherd boys. И там их миллионы, миллионы, миллиарды, биллионы этих пастушков. The other day I was remembering a very nice incident. Как-то недавно, в один из дней, я помнил один случай, который произошел. So I used to stay 1990, 91, 92, 93 for every Kartik and for 3 or 4 months in the guest house in the Krishna Balaram Mandir. В 90-х, 91-й, 92-й, 93-й обычно я находился на Кардике, в месяц Кардика во Вриндаване, в гестхаусе, в гостинице в Кришна-Балараме. And in those days, there wasn't any email or WhatsApp. И в те времена не было таких услуг, как email или WhatsApp. So we used to correspond with different devotees by writing letters. И обычно мы получали сообщения, корреспонденцию от других преданных, пися им письма. So there was one old Indian gentleman, and we used to call him Dada. Один индийский джентльмен, и мы называли его Дада. And Dada used to, his job or service was he would collect the letters and go and give them to the different devotees. И обычно этот джентльмен Дада, он собирал все письма и отправлял их, делал рассылку другим преданным. So I found out more about this saintly Brijbasi called Dada. И я узнал больше об этом святом Бриджабасе, которого звали Дада. And Dada used to stay at Radhakund. И этот Дада, он обычно раньше он селился на Радхакунде. But Dada was very much interested in Sakyaras. И этот Дада, он был заинтересован в Сакьярасе. That means friendship, like cowherd boy. Что значит дружба, как мальчики-пастушки. So when he was living at Radhakund, he didn't feel comfortable because Sakyaras is not stressed at Radhakund. И когда он жил на Радхакунде, он не чувствовал себя комфортно, так как на Радхакунде нет упора на Сакьярасу. Of course, there's many Sahajiyas also in Radhakund, but there are also some serious Vaishnavas there. Конечно, мы знаем там много разных сахаджиев на Радхакунде, но также там есть очень серьезные вайшнавы. But even from a spiritual point of view, the cowherd boys, they don't go to Radhakund. И даже с духовной точки зрения мальчики-пастушки не отправляются на Радхакунду. And neither does Mother Yasoda, only the young gopis. И даже не мама Яшода, только молодые гопи. And even Chandravali doesn't go to Radhakund. И даже Чандравали тоже никогда не ходит на Радхакунду. Radhakund is only for Radharani and her, it's called Swapaksha, intimate associates. А Радхакунда только предназначена для
Радарани и ее свапакши – это очень близкая интимная группа. So Dada, he didn't feel completely satisfied living at Radhakund. I think he lived for many years there. И этот Дада, он не был удовлетворен, живя на Радхакунде, хотя он жил там многие годы. So then he heard that there's a Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. И затем он услышал, что существует такой Кришна Баларам Мандир во Вриндаване. So he came and did this service at the ISKCON Krishna Balaram Mandir. И он тогда приехал туда и стал совершать служение в Кришна Баларам Мандире. Now, one of the activities of the cowherd boys, especially the intimate cowherd boys, is to take messages to Radharani and the gopis. И одно из служений, интимных служений мальчиков-пастушков – это доставлять донесения от Радхарани и Гопи. This would be the intimate cowherd boys like Subal and Madhumangal, and they would take messages, sometimes secret messages, sometimes written messages to Radharani, Lalita, Vishaka. Это особо интимные мальчики-пастушки, такие как Мадхумангал, Субал. Они обычно берут эти послания от Радхарани, Лалиты, от других гопи и доставляют их либо в письменной форме, либо в словесной. So Dada, he was doing the same thing. He was taking messages or letters to all the devotees at the Krishna Balaram Mandir. И этот Дада, он делал ту же самую вещь. Он собирал послания от всех преданных в Кришна Баларам Мандире. And then my dear god brother, Bhakti Bringa Govinda Maharaj, who lives in Vrindavan. И затем мой дорогой духовный брат Бхакти Бринга Говинда Махарадж, который живет во Вриндаване, He told me one pastime. он рассказал мне одну историю, одну игру. And he told me that Dada came to his room to give him some letters. Этот Дада, он пришел в его комнату, доставив ему одно из писем. And Govinda Maharaj is a very Rasic Vaishnav. И Говинда Махарадж на самом деле очень такой расика вайшнав. And he knew that Dada was meditating always on cowherd boys. И он знал, что этот Дада, он медитирует все время на мальчиков-пастушков. So he started talking about the cowherd boys and the service they do in Vrindavan. И он начал говорить о мальчиках-пастушках в этот момент и о том служении, которое они делают во Вриндаване. And then Dada, he broke down and started crying. И этот Дада, он вдруг расчувствовался и начал плакать. So he was a genuine Vaishnav. То есть это говорит о том, что он был настоящий вайшнав. And Govinda Maharaj was bringing out this Sakya-ras. И Говинда Махарадж, он, так сказать, раскрыл эту саки-расу. Then, of course, he passed away, I think, 15 years ago. You remember that? И в конце концов этот Дада, он оставил тело, ушел примерно лет 15 назад. But I have no doubt that he will have taken birth as a cowherd boy in Krishna's pastimes. Но я не имею никаких сомнений в том, что он принял следующее рождение в лилах Кришны как мальчик-пастушок. So, generally, when we preach, you're not this body. Обычно, когда мы проповедуем, мы говорим, вы не есть это тело. And you're not this mind, and you're not the intelligence, and you are spirit soul. Мы говорим, что вы не есть это тело, этот ум, этот интеллект, но вы есть духовная душа.
But for most people, 99% probably, this is basic ABC. И это информация базовая такая, АБВ, алфавит, который предназначен для 99% людей. But we have to preach. You can't preach something which is too difficult for neophytes to understand. И мы должны проповедовать, ну, не то, что очень трудно понять неофиту. So we see Srila Prabhupada in his talks. He was always stressing these basic principles of Vaidhi Sadhana Bhakti. Мы видим Шрилу Прабхупаду, он постоянно в своих лекциях, беседах, он все время делал акцент на Вайди Садхана Бхакти. Yeah, it's called Kandam Mandam. То, что называется кандам мандам. Kandam means to rebuke or challenge Mayavadis, impersonalists, Darwin people who follow Darwin. И кандам значит осуждать, критиковать тех, кто имперсоналисты, майявади или последователи Дарвина. And Mandam means to stress Vaidhi Sadhana Bhakti rules and regulations. И мандам значит делать акцент на правила предписания, на Вайди Садхана Бхакти. Another example is Prabhupada. He came to the West to try to give pure Krishna consciousness. Другой пример, когда Шрила Прабхупада направился на Запад, чтобы привнести чистое сознание Кришны. We have that example, Bhakti Lata Bij. Bij means seed. So he wanted to plant the seed of pure bhakti in the hearts of his followers. И мы имеем это выражение Бхакти Лата Биджа. Это семя ляна Бхакти, которое посажено в сердцах его последователей. But first, he had to prepare the soil. Но первым он должен был приготовить почву. So the example is cutting the jungle. И пример это вырубание джунглей. So Prabhupada had to first try to cut the jungle before he could talk about higher things. И первое, что делал Прабхупада, это он вырубал джунгли перед тем, как говорить о каких-то высших вещах. Therefore, you'll find in his talks, 95% of his talks, he's stressing these basic principles. И поэтому мы можем найти в его всех лекциях и беседах то, что в основном он акцентируется на эти базовые принципы. And very occasionally, he might talk about Vrindavan and Braja Bhakti. И, может быть, очень спонтанно, случайно иногда говорил о Вриндаване, о Враджа Бхакти. So when we preach, we have to preach according to the audience. И когда мы проповедуем, мы должны проповедовать в соответствии с нашей аудиторией. And if the audience, if they're doing demigod worship or taking intoxication or still eating meat, then we have to just stress the basic principles, and we can't talk about Vrindavan and Gaur-lila. И если наша аудитория в основном состоит из поклонников полубогов или тех, кто принимает интоксикацию, ест мясо, мы должны говорить о базовых вещах, мы не можем говорить о чем-то возвышенном, о Вриндаване, о Враджа Лиле. So, but after practicing devotional service for 15 or 20 years, we should
the Vaishnava, the serious Vaishnava, should start inquiring about higher aspects of bhakti. Но после какого-то времени, например, после 15-20 лет практики, серьезный вайшнав должен начать, в конце концов, спрашивать о высших вещах бхакти. And this would be Gaur Lila and Braja Bhakti. Это будет вопросы о Гаура-лиле и о Враджа Бхакти. So yesterday was the appearance of Vamsivadana Thakur and Shyamananda Pandit. Вчера был день явления двух вайшнав, Вамшивадан Такур и Шьямананда Пандит. So Shyamananda Pandit, we'll just talk about him for a while. И первое, Шьямананда Пандит, мы сейчас его обсудим в течение какого-то времени. So before Chaitanya Mahaprabhu appeared, we have great acharyas like Ramanuja Acharya and Jamuna Acharya. И перед тем, как Господь Чайтанья явился, у нас были великие ачарьи до того, такие как Рамануджа Ачарья и Ямуна Ачарья. This was about 200 or 300 years before Lord Chaitanya appeared. Это было примерно более чем 200-300 лет до прихода Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya sent these great acharyas to prepare for his message. И Господь Чайтанья, он послал этих двух великих ачарьев и остальных для того, чтобы приготовить почву для его проповеди перед его явлением. And then hundreds of associates appeared with Lord Chaitanya. И затем сотни его спутников явились перед Господом Чайтаньей. And Krishna consciousness started to expand in India. И сознание Кришны начало распространяться, расширяться в Индии. And then after Chaitanya Mahaprabhu and many of his associates had left, there was the same time as Lord Chaitanya was the 6 Goswamis. И после того, как Господь Чайтанья оставил планету и его спутники в то же время, то остались еще 6 Госвами. And the 6 Goswamis, actually it's 8. It's Lokanath Maharaj also, and Krishna Das Kaviraj. И эти 6 Госвами, на самом деле 8, так как еще был Локанат Махарадж и Кришнадас Кавирадж Госвами. They all contributed in different ways to spreading pure bhakti. Они также сделали свой великий взнос в распространении чистого бхакти. Then the next generation was these 3, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and Shyamananda Pandit. И следующее поколение от них это были эти трое известных преданных Шривас Ачарья, Нароттам Дас Такур и Шьямананда Пандит. So Shyamananda Pandit appeared in Orissa, Utkal. И Шьямананда Пандит, он явился в Орисе, иногда называется Уткал. As far as I know, Orissa, now they call Odisha, previously was called Utkal. И это Ориса, которая сейчас называется Одисса, а раньше называлась Уткал. So Shyamananda Pandit appeared in a very religious family. И Шьямананда Пандит явился в чрезвычайно религиозной семье. Yeah, his father was called Krishna Mandal. Его отца звали Кришна Мандал. And Krishna Mandal and his wife had many children, but they all died at a young age. И Кришна Мандал и его жена, они имели много детей, но они все умерли в раннем возрасте. So when
of course, this is very disturbing. Even though you may be a Vaishnav, but you have the children, and then they die before the parents. И это на самом деле очень беспокоящая вещь, даже если вы вайшнавы, когда ваши дети умирают еще до того, как родители умерли. So when Shyamananda appeared, they gave him the name Dukhi. И когда Шьямананда явился, то ему дали имя Дукхи. And the word Dukhi means to suffer or mental pain. И Дукхи обозначает страдание, либо ментальная боль. So we used to refer to him as Dukhi Krishnadas. И мы обычно обращаемся к нему как Дукхи Кришнадас. And he was very beautiful and also extremely intelligent. Он был чрезвычайно красив и также очень разумен. And very quickly he learned Sanskrit, rhetoric, nyaya, logic, poetry, etc. И очень быстро он выучил санскрит, риторику, ньяю, логику и так далее. And then he expressed to his father that he wants to get initiated. И затем он обратился к отцу, что он хотел бы быть инициированным. And that he would like to go to Navadvip because he had heard about Lord Chaitanya. И он хотел отправиться на Навадвипу, так как он слышал о Господе Чайтане. So he became very attached to a Vaishnava called Hridoy Pandit. И он стал очень привязан к одному вайшнаву, которого звали Хридой Пандит. Now, Hridoy Pandit, he was also called Hridayananda. И этот Хридой Пандит его назвали еще Хридаянанда. Because there was a pastime where Lord Chaitanya and Lord Nityananda vanished into his heart. Была одна из игр, когда Господь Чайтанья и Нитянанда, они исчезли в его груди. So Shyamananda took initiation from Hridoy Pandit. Шьямананда, он принял инициацию Хридой Пандита. And then Hridoy Pandit encouraged Shyamananda, Dukhi Krishnadas, encouraged him to go to study in Vrindavan under Jiva Goswami. И этот Хридой Пандит, он вдохновил, в конце концов, чем Дукхи Кришнадас отправиться во Вриндаван и обучаться у Дживы Госвами. So he went to Vrindavan and took shelter of Jiva Goswami. Он отправился во Вриндаван и принял прибежище у Дживы Госвами. And he asked Jiva Goswami, what special service could he do? И он обратился к Дживе Госвами и хотел спросить, какое особое служение мог бы делать для вас? And Jiva Goswami said that nearby the Radha Damodar temple, there is Seva Kunj. И Джива Госвами ответил, что рядом с Радха Дамодаром храмом есть Сева Кундж. And you can go to Seva Kunj every day and clean it by sweeping. Ты отправляешься в Сева Кундж каждый день и чисти его, подметай. Yeah, there's another word. It's called brooming. You use a broom to sweep away and clean. Другое название – это подметать метлой, использовать метлу для того, чтобы чистить, убирать. We see this often at Radhakund, devotees sweeping and cleaning the steps around Radhakund. И мы можем видеть это часто на Радхакунде, когда некоторые преданные, они чистят и убирают, подметают ступени на Радхакунде. So this Dukhi Krishnadas, he took his service very seriously and used to sweep in Seva Kunj. И Духи Кришнадас принял очень серьезно это служение, он подметал и убирал Сева Кундж регулярно. Seva Kunj
Well, now it's like an enclosed area where there's many trees. И сейчас Сева кундж это такая закрытый район, где множество деревьев. And on the wall, all the way around Seva Kunj, are inscriptions of the scripture Radharasa Sudhanidhi. И везде по кругу на стенах там впечатаны стихи, куплеты из Радharasa Sudhanidhi. Very exalted sastra, which is only dealing with Manjari Bhav. Очень возвышенная шастра, которая имеет дело только с Манджари Бхавой. So one day he was sweeping and he saw this anklet, golden anklet. И один день он подметал, увидел золотой браслет ножной. And he thought someone must have lost it. And he took it and wrapped it in his, what he was wearing in his uttarya, his outer garment. И он подобрал, подумал, что должно быть кто-то потерял. Он подобрал это и завернул в свою утарию, внешнюю одежду. And he thought, whoever lost it, they'll come and see me, and then I'll give it to them. И он подумал, что тот, кто потерял, он придет, чтобы подобрать это, и увидит меня, и я отдам ему. So then in the spiritual world, Radharani told Vishaka, I've lost my nipura, my anklet on my left foot. И в это время Радхарани в духовном мире обратилась к Вишаке: я потеряла свой нупур, это ножной браслет с левой ноги. And Radharani said to Vishaka, I think I've lost it at Sevakunj when we were doing Rasa Lila. Она сказала: я думаю, я потеряла его в Сева Кунджи, там, где мы делали Раса Лилу в прошлый раз. And Radharani asked Vishaka whether she could find it. И она попросила Вишаку, Радхарани, чтобы, может быть, она пойдет и найдет его. Yes, this story, it may have different variations. Эта история, она может иметь разные сценарии. So Vishaka manifested herself as a very beautiful young gopi at Sevakunj. И Вишака проявилась как очень прекрасная юная гопи в Сева Кунджи. And she asked Dukhi Krishnadas, have you seen a bangle? И она, увидев Духи Кришнадас, спросила: видел ли ты здесь ножной браслет? Then Dukhi Krishnadas said, yes, I found it and I have it. И Духи Кришнадас признался: да, я нашел это, и он у меня. And then Vishaka asked, my friend, my good friend, lost it, and I want to give it back to my friend, so could you give it to me? И Вишака попросила, сказав, что моя подруга, она потеряла этот браслет, не мог бы ты мне передать его? And Dukhi Krishnadas replied, I will directly give it to the owner. Only if the owner comes will I give it. И Духи Кришнадас ответил, что я непосредственно дам только владельцу. Если он придет, тогда лично в руки. So Vishaka told this to Radharani, and they both appeared again at Sevakunj. И Вишака передала это Радхарани, они появились там снова в Сева Кунджи вместе. And Radharani personally asked Dukhi Krishnadas if you could give me the golden bangle. И Радхарани непосредственно лично сказала, обратившись к Духи Кришнадасу:
не мог бы ты мне дать этот золотой ножной браслет? This is interesting because first, Duki Krishna Das got the mercy of Vishaka, and then by that mercy, he got the mercy of Radharani. И здесь интересная последовательность, что сначала Духи Кришнадас получил милость Вишаки, а затем он получил милость Радхарани. You can't approach Radharani directly. It's only through her maidservants. Мы не можем приблизиться к Радхарани непосредственно, только через ее служанок. So Radharani was so pleased that she took the ankle bell and rubbed it with kumkum on Duki Krishna Das's forehead. И Радхарани была так удовлетворена, что она взяла, макнула этот браслет в кумкуму и отпечатала на лбу Духи Кришнадаса. And this made a mark, like a tilak mark on his forehead. И это сделало отметину, как тилака, отметина тилаки на его лбу. And Radharani said that this tilak mark, it cannot be rubbed off. It's going to stay there for the rest of your life. И Радхарани предупредила, что эта тилака не может быть стерта, и она будет оставаться до конца жизни с тобой. And then she also said, and from this point on, your name is Shyamananda. И в этот момент она сказала, с этого момента ты будешь называться Шьямананда. So she changed the name. И она поменяла ему имя. This is also part of initiation, that our names are changed. Это также часть инициации, где предусматривается изменение имени. So Shyamananda then went and told Jiva Goswami what had happened. И Шьямананда, он отправился к Дживе Госвами и рассказал, что случилось. Because all of a sudden, Shyamananda had a new name and he was wearing a different type of tilak. Так как случилось то, что Шьямананда получил новое имя, он имел новую форму тилаки. Yeah, the two lines, that they're not parallel, but they go outwards. Like when you see a cockroach, its two front hairs go outwards. И это была необычная тилака, она не была, эти две линии параллельные обычно, то есть они расходились в стороны, подобно усам таракана, которые расходятся. What is the Russian for cockroach? Таракан. Tarkan. Таракан. Tarakam. Exactly. Anyhow, tarakam. Yeah. So he had tarakam tilak. Он получил такую тараканскую тилаку. Then Jiva Goswami told him that you shouldn't tell anyone what's happened. And from now on, you'll be called Shyamananda, and you wear this tarakam. That stays with you also. Tarakam tilak. И Джива Госвами сказал, что ты больше не должен говорить никому, так как это очень серьезно, ты имеешь новое имя, эту тараканскую тилаку. So obviously, all the Vaishnavas in Vrindavan were surprised. Ну и очевидно, все вайшнавы в Вриндаване, они были удивлены этим фактом. Because he has a new name and he has his tarakam tilak. И так как он имел новое имя, эту тараканскую тилаку. So gradually, after a few months, the news went to Shyamananda's guru. Ну и постепенно, через какое-то время, несколько месяцев, это достигло слуха гуру Шьямананды. So the guru, Hriday Pandit, actually became angry. И Хридай Пандит, этот гуру Шьямананду, он разозлился, он разгневался. Because Vaishnava culture
500 years ago was more strict than what it is today. Так как вайшнавская культура 500 лет назад была чрезвычайно строга, не то, что сейчас в наше время. Yeah. So suddenly his disciple had given himself a new name and was wearing different unusual tarikam tilak. И это было неслыханно, когда его ученик, он дал себе новое имя и наносил себе тараканскую тилаку. So I'll just give you an example how strict the Vaishnava culture was. Я сейчас дам один пример, где указывает на то, насколько строга была вайшнавская культура. When Srila Bhaktivinoda Thakur was the deputy magistrate in Jagannath Puri, Шрила Бхактивинода Тхакур, который был мировым судьей в Джаганнатхпуре, it was 1870 for about 4 or 5 years. это было в 1870-м, где-то в напряжении 4-5 лет. Now, at that time, Srila Bhaktivinoda Thakur had not been initiated. И в то время Бхактивинода Тхакур, он не был инициирован. And only after initiation are you allowed to wear tilak and kuntimala. И только после инициации в то время вам разрешалось носить тилаку и кантималу. So he did not, Bhaktivinoda Thakur didn't wear the neck beads or the Vaishnava tilak. Поэтому Бхактивинода Тхакур не был в то время, не носил тилаку и вайшнавские кантималы. Although, of course, he's Nityasiddha or fully self-realized. Хотя мы знаем, что он является нитья-сиддхой, полностью реализованной душой. Then I think it was around about 1880, he got initiated to Bipinahari Goswami. Я думаю, что его инициация случилась в 1880-м у Бихари Госвами. And then he started to wear the tilak and the kuntimala. Затем он начал носить тилаку и кантималы. So that was just 150 years ago. И это было 150 лет назад всего лишь. So 500 years ago, there was a much more stricter Vaishnava culture. То есть 150 лет назад была чрезвычайно строгая вайшнавская культура. And Hridoy Pandit, he thought that he had been humiliated. И Хридой Пандит, он думал, что он был унижен таким образом. That his disciple had changed his name and was wearing different tilak. Как его ученик, он поменял другое имя и одел другую тилаку. So Hridoy Pandit went to Vrindavan. И Хридой Пандит отправился во Вриндаван. And when he saw Shyamananda Pandit, he was angry and he chastised him. И когда он увидел Шьямананду Пандиту, он был очень злой, и он отругал его серьезно. Now, these are all the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, so it's Yoga Maya. И все эти игры читания Махапрабху, они являются проявлением йога-майя. So in the account that I read, it seems that Hridoy Pandit even struck, assaulted to a certain degree his disciple Shyamananda. И я даже слышал, что в конце концов он ударил его, Шьямананду Прабху. Хридой Чайтанья ударил его за этот случай. So if that's true, the point is that Hridoy Pandit, he wasn't doing it out of false ego. He was doing it to protect the purity of his Guru Varga. И мы можем понять, что Хридой Пандит это делал не из
ложного эго, а для того, чтобы защитить репутацию и честь гуру Варги. Yeah. In other words, his guru parampara. Другими словами, отстоять честь гуру Парампары. So the disciple always has to protect his guru parampara. И ученик, он всегда должен защищать свою гуру Парампару. And Hridoy Pandit's guru was Gauri Das. And Gauri Das was an incarnation of Subal Cowherd Boy. И его гуру Хридой Пандит, он был, вернее, его гуру был Гаури Дас, который являлся Субал Сакой в Кришнавиде. So Gauri Das was the Param Guru of Shyamananda Pandit. И Гаури Дас являлся парам гуру Шьямананды Пандита. And Subal Cowherd Boy entered into Gauri Das. И Субал, мальчик-пастушок, он вошел в Гаури Даса. And Gauri Das had a brother called Surya Das, who was the father of Janaki and who? Джанави, Jahnavi and Васуда. Васуда. Yeah, Vasuda and Jahnavi. Этот Хридой Гауридас, он имел отца, которого звали Сурьядас, который был Сурадас, который был отцом Джанави и Васудьи. So what did Shyamananda do when he was being blamed or criticized for what he had done? И что же делал в этот момент Шьямананда, который был упрекаем и критикован за этот случай? He simply tolerated it and accepted it as his destiny or the arrangement of Radha and Krishna. И он просто терпел это, так как принял это как его судьбу и устройство свыше от Рады и Кришны. Yeah, he didn't retaliate or try to defend himself. Он, конечно же, не мстил и не пытался защитить себя от этого. In the Chaitanya Charitamrita, there is a verse. В Читании Чаритамрите есть один стих, That even if you are chastised or rebuked, you shouldn't say anything to retaliate. и там говорится, что если вы были отруганы или упрекаемы или критикованы, вы не должны никоим образом мстить за это. So Shyamananda just accepted it as the mercy or the arrangement of Radha and Krishna. И Шьямананда, он просто принял это как проявление милости Рады и Кришны. Then that evening, when Hridoy Chaitanya was sleeping, Radharani appeared in his dream. И в ту ночь, когда Хридой Чайтанья он отправился спать, то Радхарани явилась в его снах. And Radharani chastised Hridoy Chaitanya, saying, I gave him that name and I gave him that tilak. И Радхарани, она отругала сурово Хридой Чайтанья и сказала, это я на самом деле дала ему это имя и эту тилаку. So Shyamananda he did not do guru apparat. То есть Шьямананда на самом деле не совершал никакой гуру аппаратхи. So Hridoy Chaitanya then understood, and then the next day apologized and embraced his disciple. И Хридой Чайтанья, он был очень раскаян этим случаем, и он извинился перед своим учеником Шьяманандой. Another interesting point, well, there's a couple points that Radharani appeared in his dream. И там есть несколько интересных моментов. Например, то, что Радхарани явилась в его сне. So in Sanskrit, dream is called swapna. На санскрите сон называется свапна. And this would come only
Radharani or Lord Chaitanya, Lord Nityananda, or one of the Brijbasis, they'll only appear in your consciousness when you're asleep, when you're highly advanced. И такие личности, как Господь Чайтанья, Радхарани, Кришна, они могут явиться в сознании вашем, либо Бриджабасе, когда вы на самом деле очень продвинуты. Yeah, usually you would have to be on the stage of Bhav. Обычно вы должны находиться на стадии бхавы. But sometimes you may be on a lower stage, and out of pure mercy, the Lord or one of his associates may give you, it's called jalag darshan, a quick darshan. Иногда, может быть, когда, исходя из чистой милости, Господь может дать вам даршан, который называется джалак даршан, это такой мимолетный даршан. So, of course, we all pray for a jalag darshan of the Lord or one of his associates. И мы можем только молиться о этой милости получения джалак даршана Господа, либо одного из его спутников. So another interesting point is that Hridoyi Pandit was in Sakyaras. Другой момент в том, что Хридой Пандит, он был в Сакьярасе. But his disciple, Shyamananda Pandit, was aspiring for Madhurya Ras. Но его ученик Шьямананда Пандит, он был вдохновлен на Мадхурья расу. So we have information that Shyamananda in the spiritual world is a manjari. И у нас есть информация о том, что Шьямананда, он в духовном мире является манджари. And we have information that his name is Kanaka Manjari. Мы знаем о том, что он в духовном мире является Канака Манджари. So every living entity has an eternal relationship with Radha and Krishna. И каждое живое существо на самом деле имеет вечные взаимоотношения с Радой и Кришной. And the purpose of Krishna consciousness is we practice this sadhana bhakti. И смысл этого сознания Кришны в том, что мы практикуем садхана бхакти. And the aim and object is to develop our pure love for Radha and Krishna. И цель и объект этой практики – чтобы развить чистую любовь к Раде и Кришне. And part of developing your pure love for Radha and Krishna is you understand your spiritual identity. И часть этого процесса развития любви к Раде и Кришне – это развитие нашей духовной идентификации. So if you want to serve Radha and Krishna in Vrindavan, you have to know whether you're a cowherd boy, or you're like Mother Yasoda, or you're like a gopi, young gopi. И чтобы служить Раде и Кришне во Вриндаване, вы должны знать, в каком качестве. То есть как мальчики-пастушки, мама Яшода, либо как гопи. So the next question may be, at what stage do you understand what is your sthai bhav or your permanent relationship with Lord Krishna? И следующий вопрос может возникнуть, а на какой стадии мы можем понять нашу стхай бхаву, либо вечные взаимоотношения с Кришной? So on the stage of deep ruchi, you may have some attachment to a particular relationship. И на стадии глубокой ручи мы можем иметь глубокую привязанность к одному из типов взаимоотношений. And then deep ruchi, the next stage is ashakti. И после глубокого ручи следующая стадия называется асакти. And Prabhupada has written that on the stage of ashakti, you can understand what is your relationship with Lord Krishna. И Прабхупада пишет, что на стадии асакти вы можете понять, наконец, какие же ваши взаимоотношения с Кришной. So this ruchi and ashakti is very, very advanced. И эти две стадии ручи и асакти – это чрезвычайно продвинутые стадии. And we
are all on a lower stage. И мы все находимся на гораздо ниже стадии. Like below ruchi is nishta. Ниже ручи находится ништа. Nishta would mean the stage of steadiness in devotional service. И ништа обозначает стадию стабильности в преданном служении. And then below nishta is bhajana kriya, where you're practicing the bhajan. И еще ниже баджана крия, где мы практикуем наш баджан. So ruchi is very advanced. Поэтому ручи чрезвычайно продвинутая стадия. And Srila Bhaktivinoda Thakur has explained the definition of a sahajiya. И Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, дает определение сахаджи. That you are on a lower stage, perhaps sadhu sangha or bhajana kriya. You're on a beginning stage. Когда, например, мы находимся на низших стадиях, таких как саду-санга либо баджана крия. And you begin to imagine that you're more advanced. И вы начинаете воображать себе, что вы более продвинуты. And you imagine, oh, I am cowherd boy, oh, I am Krishna's mother. И я начинаю представлять, что я на самом деле мальчик-пастушок или мать Кришны. So this is a sahajiya bhav. Это то, что называется сахаджия бхава. So one has to be very careful. Мы должны быть очень аккуратны с этим. But when you come to the stage of ruchi, your feelings towards Radha and Krishna, it will be natural. Когда мы подойдем к стадии ручи, то наши чувства по отношению к Радhe и Кришне, они будут естественны. There won't be any kalpana or imagination or forcing. It will come naturally. На этой стадии нет никакой калпаны, воображения или какого-то принуждения. Это будет естественно. So when it comes naturally or spontaneously, then that's favorable, anukul, that's good. И когда это придет естественно в свой черед, то это называется анукул, это то, что благоприятно, то, что желаемо. But if you're on a lower stage and you imagine, oh, I'm climbing on Krishna's back, I am feeding Krishna with my breast, or I'm dancing in Rasa Leela, then this is sahajiya bhav. Но если мы находимся на низшей стадии, мы представляем себе такие вещи, как я забираюсь на спину Кришны, либо я кормлю его грудью, либо я танцую с ним танец раса, и это чистая сахаджия. So on the one hand, we want to understand our relationship with Radha and Krishna, but on the other hand, you can't do kalpana or imagination. С одной стороны, мы желаем постичь наши отношения с Радой и Кришной, но с другой стороны, мы не пытаемся устраивать калпану, либо воображение. So one should be very cautious in this matter. Все должны быть очень аккуратны в этом деле. Srila Prabhupada's godbrother, Sridhar Maharaj, had a famous quote. Шридар Махарадж, духовный брат Шрилы Прабхупады, имеет одну очень известную цитату. Pujala Rage. What is it? Puja. Банга. Puja Raga. I forgot. Банге. Bange, to break. One should not break Vaidhi Bhakti and try to think you're more advanced, but we should see Raganuga Bhakti from below and always respect the principles of Raganuga Bhakti.
И эта фраза, она говорит о том, что мы всегда должны смотреть снизу вверх на Рагануга Бхакти, ставить его себе на голову и исследовать Вайдхи Бхакти. Тем самым So in Sridhar Maharaj's preaching, he used to emphasize with great caution these higher things. И Шридар Махарадж, он всегда акцентировался на том, чтобы быть очень осторожными с этими возвышенными вещами. And obviously, Prabhupada also did that. И, конечно же, Прабхупада также, он делает эти вещи, следовал. Now I'll give you an example from Prabhupada Lilamrita, Сейчас я вам дам один пример из Прабхупады Лиламриты. where there's a couple of examples. Даже есть пару примеров. So Prabhupada went to South America. It was either Mexico or Venezuela. И Прабхупада однажды отправился в Южную Америку, он был в Мексике, либо в Венесуэле. And they had deities of Radha and Krishna. Там у них были установлены божества Рады и Кришны. And they had a backdrop. And in the backdrop, there were pictures of the gopis feeling separation. И на одном из задних планов на алтаре там была картина, где гопи, они находились в чувстве разлуки. Yeah, it could have been Mexico City or Caracas, but Prabhupada told them to take it down and not to have this backdrop. И это, возможно, было в Каркасе, либо в Мексико-Сити. И Прабхупада сказал им срочно снять этот задний фон на план на алтаре и не использовать это. In other words, it's too advanced. Другими словами, это чрезвычайно продвинутые вещи. Then another nice example is that Prabhupada stayed in South India with one Indian gentleman. А другой хороший пример, когда Прабхупада, он остановился у одного джентльмена в Южной Индии. And Prabhupada was also with his disciples, I think Giriraj Swami and others. В это время он был со своими учениками, один из них Гирадж Свами и другие. This is in Prabhupada Lilamrita. Это описано в Шрила Прабхупады Лиламрите. So the gentleman, he was very rich, and he had a whole room, which was his temple room. И этот джентльмен, он был очень богат, у него была целая храмовая комната в его доме. And the disciples, they noticed that Krishna was always dressed in black. И ученики заметили, что Кришна, он всегда одет в один и тот же цвет, в черный. And they also noticed that whenever the gentleman came into the temple room, he never offered his obeisances. И они заметили также, что этот джентльмен, когда бы не заходил в храмовую комнату, он никогда не предлагал поклонов. So out of curiosity, they asked the gentleman, why? И так из любопытства они однажды спросили этого джентльмена, почему. And he said that he is like Nanda Maharaj, and the father doesn't bow down to the son. И он сказал, ну, вы знаете, я как Нанда Махарадж, а обычно отец никогда не кланяется сыну. And he's dressed always, covered always in black. The man said, because his effulgence is so great, I won't be able to handle it. Он одет всегда в черное, потому что сияние от него исходящее настолько яркое, что я не мог бы с этим справиться. So this is what we would call Sahajiya Bhav. Это то, что мы называем Сахаджия Бхава. And this particular man, he asked Prabhupada, can you give me Harikatha? Этот мужчина, о котором идет речь, он однажды спросил Прабхупада, не могли бы вы мне дать какую-то изысканную харикатху? And I want to hear about Rasa Leela. Я хочу услышать, например, о Раса Лиле. And Prabhupada said, I can't talk about this.
Прабхупада сказал, не, я не могу говорить об этих вещах. And the man was pushing every time, talk about Rasa Leela. Но этот мужчина продолжал настаивать, он подталкивал Прабхупаду о том, чтобы тот говорил о Раса-лиле. So Prabhupada could see that this gentleman, he was a devotee, definitely, but he had Sahajiya Bhav. Прабхупада мог видеть этот момент, что он определенно был преданным, но он был в состоянии этой сахаджия бхавы. And then Prabhupada said to the gentleman, Затем Прабхупада сказал этому джентльмену, you may be qualified to hear about Radha Rasa Leela, but I'm not qualified to talk about it. So that was Prabhupada's answer. и Прабхупада ответ был, вы, может быть, квалифицированы слышать о Кришне Раса-лиле, но я не квалифицирован говорить об этом. So obviously Prabhupada was being diplomatic. И очевидно, что Прабхупада он был дипломатичен в этом. And he was a guest. Prabhupada was a guest. So you can't offend the person whose house you're staying in. It's called Mayada. It's not the etiquette. И Прабхупада он не мог, скажем, оскорбить гостя, вернее, этот человек не мог оскорбить, так как это было марьяда, это этикет, то есть так нельзя действовать. Yeah, this word Mayada, it means etiquette. Марьяда означает этикет. And Radharani has 25 qualities. И у Шримати Радхарани есть 25 качеств. And Rupa Goswami has analyzed all 25 qualities. И Рупа Госвами анализировал все эти 25 качеств. And the 15th quality is Sumayada. И номер 15 качество называется Сумарьяда. Su, S-U, like Sudevi, it means special or more emphasis on Mayada, and Mayada means etiquette. И Су – это усиление, приставка усиливающая. То есть делает особый акцент на том, что марьяда, Су-марьяда значит этикет. And then Rupa Goswami gives an example of Radharani's Sumayada. И Прабхупада дает пример о этом качестве Радхарани Сумарьяда. That Radharani was associating with Krishna, and then another gopi called Bhadra came. И однажды Радхарани она общалась с Кришной, и другая гопи пришла по имени Бадра. And Bhadra is older, and from the social point of view is older and superior to Radharani. И Бадра, она по социальному этикету, она старше, и она как бы во главе, то есть по социальному этикету она превосходит ее. But Bhadra also has a different mood towards Krishna. И эта Бадра имеет также различные настроения по отношению к Кришне. Bhadra is more dakshin or right wing. Эта Бадра, она больше склоняется к Дакшине или правому крылу. So when Radharani saw Bhadra, she left out of respect for Bhadra. И когда она увидела Бадру Радхарани, она оставила это место из-за почтения к ней. So that's the example Rupa Goswami gives of Radharani's etiquette. Это пример тот, который Рупа Госвами дает, описывая Радхарани качество этикета. So we pray to Shyamananda Pandit. И мы молимся Шьямананда Пандиту. And Narottam and Srinivasacharya. Также Наратаму и Шринивасачари. And Vamsivadana, also his appearance was yesterday. И также Вамшивадан, чей день явления был вчера. These eternal associates of Radha and Krishna, they know past, present, and future. Это вечные спутники Рады и Кришны, они знают прошлое, настоящее, будущее. And
as struggling sadhaks, they can give us inspiration and mercy. И как сражающимся садхакам, они могут дать нам вдохновение и милость. It seems Vamsivadana Thakur was an incarnation of Krishna's flute. И кажется, что Вамшивадан Такур, он был воплощением флейты Кришны. So all of these associates, they know past, present, and future. Все эти вечные спутники, они знают прошлое, настоящее и будущее. And this would include Srila Bhaktivinoda, Srila Gokishore, Srila Bhaktisiddhanta. И это включает этих личностей, как Шрила Бхактивинод, Бхактисиданта и Горкишор Дас Бабаджи. And of course, this would also include Srila Prabhupada. И также это включает Шрилу Прабхупаду. So if we pray very sincerely, then they can personally give us inspiration, and that can enliven us. Если мы будем личностно молиться им, то они лично могут дать нам вдохновение и просветить нас. Utsahan nishtayad dayat. Enthusiasm, it can inspire us. Уцахан нищет дарьят, дать нам энтузиазм, дать нам вдохновение. So we can pray to Shyamananda Pandit that one day we may be so fortunate that we can also sweep the dust in Radhakund, in Seva Kunj. И мы можем молиться Шьямананде Пандиту, чтобы однажды мы также получили возможность подметать Сева Кундж. Oh, Premanandi, Hari Hari Bol. Are there any questions you'd like to ask? Какие-то вопросы преданные, кто-то хочет задать, пожалуйста. Кришна Чаран. Хари Кришна, Гаура Сундара. Спасибо, Гуру Махарадж, за прекрасный класс Шримад Бхагаватам, за наставление. Я хотел бы спросить по читанию Чаритамрити. Мадхья Лила, глава 5, 113 текст. Первый абзац комментария. What reference from the CC Madhya what? Madhya, 5th chapter, 5 глава, да? Fifth. Madhya 5th chapter. Yes. Повторите, пожалуйста, главу и стих. 5 глава, 113 стих. Okay. 5th chapter, 131. 131, 5th chapter. What's the question? Какой вопрос? В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет, что есть нитья бадхи и нитья ситхи. In the first paragraph, Prabhupada writes, gives a definition with the Nitya Bada and Nitya Siddha. Нитья бадхи находится в плену материи даже до возникновения материального мира. Это интересный момент. Как попадают в плен материи нитья бадхи до возникновения материальной вселенной еще. И в чем вопрос? То есть материальной вселенной нет еще, но нитья бадхи уже находятся в плену материи. Каким образом? То есть они обуславливаются, если материального мира нет еще. Мадхья 5.131, правильно? 113. Окей. Первый абзац. Комментарий. Okay. Madhya 5.113. 113. 113. First paragraph. Yes, got it. Yeah, There are many devotees
Prabhupada says, who are eternal servants of the Lord. Существует много преданных, которые являются вечными слугами Господа. They are specifically known as Nitya Siddha, eternally perfect. Они особо знакомы как нити-сидхи, либо вечно совершенные. Although the Nitya Siddhas appear in the material world, Хотя нити-сидхи возникают иногда, появляются в материальном мире. and seem to be common members of the world, И видятся как обычные члены этого материального мира. they never forget the Supreme Personality of Godhead in any condition. Они никогда не забывают Верховную Личность Бога в любых. This is the symptom of a Nitya Siddha. Это является аспектом нитья-сидхи. There are two kinds of living entities, Существует две категории живых существ. Nitya Siddha and Nitya Baddha. Нитья-сидха и нитья-бадха. The Nitya Siddha never forgets his relationship with the Supreme Personality. Нитья-сидха никогда не забывает своих взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Whereas the Nitya Baddha is always conditioned, even before the creation. Тогда как нитья-бадха, он всегда устроен, даже еще до творения. So what's the question? Какой же вопрос? Кришна Чаран. Обуславливается, когда привязывается к творению, к определенным проявлениям. Но творения еще нет, а джива уже обусловлена. Чем она обусловилась, если еще нет творения? В чем причина ее обусловленности, привязанности? Кроме Кришны. Okay, what's the cause of conditioning of Nitya Baddha if there is no creation, but it's already conditioned? So what is the reason? You'll have to explain that again. Yeah, there is a Person. sentence. There is a sentence. Nitya Baddha is always conditioned even before creation. Prabhupada. Again, Nitya Baddha is always conditioned, Even before creation. even before creation. Yeah, and the question is, what's the reason? What is the cause of to be conditioned if there is no creation? That means no condition. How is it possible that Nitya Baddha become conditioned? Still don't understand. I guess this would relate to the origin of the jiva. I mean, may relate, may not. May relate, may not. The origin of the jiva, it's very difficult to understand. Может быть, это относится к изначальному положению дживы, и это очень трудно понять. And some things we cannot understand. И какие-то вещи мы просто не можем понять. Like how Krishna expanded himself and married 16,108 queens in Dwarka. It's very difficult to understand. Как, например, Кришна, как он мог жениться на 16 108 женах, распространив себя в столько форм. And how Krishna expanded himself 3 billion times during Rasa Leela on the bank of the Jamuna. Или как Кришна распространил себя в 3 миллиарда форм на берегу Ямуны во время танца раса. So there's many things that are beyond our ability to understand. Существует множество вещей, выходящих за пределы нашего понимания. But therefore we use the word achintya, inconceivable. Поэтому мы используем обычно термин «ачинтия», что значит «непостижимо». Yeah, there are things that are beyond our ability to intellectually understand. Некоторые вещи, они за пределами способности нашей понимать. But when we get mercy from Krishna,
we will understand. Но когда мы получаем милость от Кришны, мы можем понимать. Even in Prabhupada's books, there are many contradictions. Даже в книгах Прабхупады очень много различных противоречий. So if you say, read Prabhupada's books and you'll understand, but there are many contradictions in Prabhupada's books. И мы говорим, читайте книги Прабхупады, вы все поймете. Но там иногда мы наталкиваемся на какие-то противоречия. Yeah, the most obvious contradiction would be, did the jiva fall from Vrindavan or Vaikuntha, or was the jiva never there at all and just came from the glance of Mahavishnu? Одно из противоречий будет, что упала ли джива с Вриндавана или из Вайкунтхи, или она никогда не была там и вышла из взгляда Махавишну. So this is called the jiva issue. Это то, что называется проблемой дживы. And in Prabhupada's books, he's supported both things. И Прабхупада в своих книгах, он поддерживает оба мнения. So this is very confusing for his followers. И это чрезвычайно запутывающе для его последователей. But he's also said regarding the jiva's previous birth in Vrindavan, Vaikuntha, or glance of Mahavishnu, he said, it is a mystery. И Прабхупада также говорит об этом, о падении с Вайкунтхи, либо с Вриндавана, либо выхода из Махавишну, что это мистерия. So some things are a mystery. Некоторые вещи, они загадка, мистерия. And in our conditioned state, because we're on a lower level of bhakti, we're not able to intellectually understand. И на нашей обусловленной стадии, так как мы находимся на низшей стадии нашего бхакти, то мы, возможно, не поймем эти вещи. For example, the word nityabada. Для примера, слово нитя-бадха термин. So that word, what does it mean? Badha, conditioned, nitya, eternally conditioned. Например, термин нитя-бадха значит бадха обусловленная и нитя вечно обусловленная. So if you are nityabada, eternally conditioned, how can you ever go back to Vrindavan or Vaikuntha? Если вы вечно обусловлены, как вы вообще можете думать о том, как вернуться в Вриндаван либо на Вайкунтху? So that word nityabada is also like, some people would say it's the wrong choice of words. И иногда люди говорят об этом термине нитя-бада, что это неправильный выбор слов, подбор. So some things are a little confusing. Поэтому некоторые вещи, они слегка запутаны. But we shouldn't let it disturb our devotional service. Но мы не должны позволять этому беспокоить наше преданное служение. And if there's something we don't understand, that's all right. It doesn't matter. Just continue with your devotional service. И если какие-то вещи мы не можем понять, так или иначе, не имеет значения, просто продолжайте ваше преданное служение. And in the Svatasvana Upanishad, it is said, И в Шветашватара Упанишад говорится, Yasha Devi Parabhakta, that those devotees who have faith in Guru and Krishna, там говорится, Ясядве Парабхактир, тот, кто имеет веру в Гуру и в Кришну. in the course of time, all the statements of the Vedas will be realized. Все утверждения Вед с течением времени будут реализованы. So you cannot expect to understand everything immediately. И поэтому мы не ожидаем, что мы можем понять все сразу. Yeah, we are applying our material intelligence to spiritual subject matters. И мы направляем свой материальный интеллект на какие-то духовные предметы. So it's not possible. Поэтому с этой точки зрения это невозможно.
Prabhupada gave the example, understanding the Rasa Lila is like putting an elephant on a plate. И Прабхупада говорил, что понять Расалилу — это все равно как разместить слона на тарелке. But as you advance, you will automatically understand these, we would say, apparent contradictions. Но когда вы становитесь более продвинутым, вы, естественно, начинаете понимать эти вещи, то, что называется очевидными противоречиями. Chotabara Bhakti Gana Vandanam Sabha Shri Charan. I hereby offer my respects to all the Vaishnavas, advanced or neophyte. Vanchakalpa Duviyascha Kripa Sindhuvi Vichapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Gurave Gurudevaya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Thank you very much. I pray all the Vaishnavas all over the world. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Спасибо всем. Я молюсь за всех вайшнавов повсюду в мире. Гуру Премананды. Especially we pray to Shyamnanda Pandit, Vanti Vardhana, И особенно Vanti Vardhana Thakur, Вамшивадану Такуру и Шьямананде Пандиту. and our Guru Varga, our Guru line, Также наши гуру Варги, наши гуру линии. and all the Vaishnavas who are serving Prabhupada to the best of their ability. И всем вайшнавам, которые служат Прабхупаде по максимуму их способностях. Spasiba. Thank you. Thank you so much, Guru Maharaj, for the wonderful class and with all the details. We appreciate it very much. Devotees, thank you very much for consistently attending our Connect sessions. We look forward to more sessions like this as we're going along. Thank you very much. Have a good week ahead. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо, Гуру Махарадж, за замечательный класс и за все подробности, которые были освещены. Также всем преданным за участие и за постоянное присутствие на этих классах. И мы ждем всех в следующий раз. И всем хорошего времени. Thank you, Guru. And I pray that I can see you brooming Seva Kunj. И Махарадж молится за то, чтобы видеть всех нас, как мы подметаем Сева кундже. In your spiritual form, not your material form. В вашей духовной форме, не в материальной форме. Haribol, Haribol, Haribol. Thank you. Hare Krishna, everyone. Thank you, Guru Prabhu, for the translation. Харе Кришна.